presente en tour y en especialmente nos invitado especial Chief Dr. Eric Williams, nos Phillips, nos que llamamos tour bon tardi y bombini seca nos na nos anoche de información ave 22 de dezember. Nos Mr. Bisa nos ha indicado que nos programa está começar a mitad 7, pero para motivo não fuera de nos alcance, nos que pedimos un tiki indulgencia y nos está começar quarto pachete. Nos que llamamos mais danke para vossa compreensão e quarto pachete nos está start nos programa maneira eta programa. Danke para vossa compreensão.
Ole. Minuto. Presente ng Nochi e bombini ave na nos Nochi de informashon. Caminda com nos team Chief Dr. Eric, ko tabay hiba palavra na nos donando nos explicação riba kolonialismo, dekolonisashon, pero também despensa de Rei. Me que pediu mas nos desculpa para que nós está tiki fora de esquema de horário, sa que não é usual se que nossa organização, pero já caia tá druk, dus dia aqui logo não pode evitar. Anto eu me que chama adiante, Dr. Anders Ellen Maduro Chandor, que é a presidente do movimento Causa Pro Me, para riba palavra. Como está, Ellen? Boa noite. Natura presente. Kolonialismo. Kolonialismo é base de traficação e negócio de renda. Kolonialismo é base de esclavitud, racismo e discriminação e é sentido de superioridade de raça branco, genocídio de raça preto, dehumanização e deculturação de nossos ancestros. Kolonialismo é fundeixe de crime contra a humanidade. E aí aqui é área de culminação de despensa. Rutte van Huffelen, a se aqui área passar, e aí aqui Rei Willem Alexander a pedir perdão. E perdão aqui estava real, ni a despensa de Rutte van Huffelen, ni a perdão de Rei estava real. Para causa pro me, tanto a despensa como a perdão está bacoba para que macaco. Bueno, por pedir despensa com perdão para crime contra a humanidade, então para seguir colonizar Corsou maneira nada não passa. Para colmo, Rei vai assinar leu de tuma rende hasi com speech emocional perfeitamente registrado e apresentar. Rei alabamang mane Pôncio Pilato. Promê ela avisa que a esclavitud estava a permitir para a lei para fora de Holanda, entre outros, dentro da colônia. Lei não estava a permitir esclavitud na Holanda. Então, o rei a pedir perdão
com a frase aqui. Escuta bom. Maar voor het overduidelijk gebrek aan handelen tegen deze misdaad, tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag op deze dag dat wij samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Traduzie liever, pa motivo die hecho, que o stadhouder não irreina de Cas Oranho pistosamente a falha de actuar contra esnan, que estava a cometer a atrocidade contra a humanidade. Me tá pedir perdão ao ribedia que junto nós está comemorar o passado de esclavitud holandês. Que men, que o rei a admitir que a esclavitud é crime contra a humanidade e que a lei holandesa estava a permitir essa aqui dentro da sua colônia não. Pero den mesmo roceia é tabisa que o stadhouder não e reina de Oranje-Nassau não a cometer atrocidade. Não estava a envolver. É único coisa que não a se robês, tá? Que não a actuar contra esse não que estava a cometer atrocidade não contra ser não humano escravizado. Então, para sobra não a actuar, passou não a assim nada, rei tem duele agora, e está pedindo perdão para a negligência e de não fazer nada. Pero a realidade está que o stadhouder e rei de Oranje-Nassau estava profundamente metido em esclavitud e crime contra a humanidade. O stadhouder estava em duas tarefas principais. Militar. 2, manejar política comercial internacional, que men exercer esclavitud, comércio de gente e explotação de riqueza de território não colonizado. Stadhouder não estava dando uma zeebrief para barco negreiro holandês por navegar la Mangancho. Agora está de rei te saca coragem de bimbisa que não estava a meter dentro da crueldade de esclavitud. Rei abai assina leu de pediu de coração para passar mão na nos coração e aceitar e compreender para emacamba na Holanda que não quer para Holanda pedir por despensa. Rei pedi nos compreender para uma camba com mentalidade bárbaro de West-Indische Companhia e Verenigde Oost-Indische Companhia. Pero rei não te explica seu paisano para não compreender e passar mão não coração e compreender que não a voce estava cruel, destrutor, com esclavizar, torturar, massacrar, explotar africano e cria trauma se cada descendente não. E trauma está aún mais grande e pisar para sobre nunca Holanda a stop de explotar, oprimir, reprimir e colonizar Corsou. Fora de 1634, halá te awe 2023. Total 389 anos. Corsou a começar na 1634 como colônia puro holandês. Depois de 320 anos, Holanda, na 1954, a duna algo de autonomia, condicionar bom de lei colonial estatuto e governador totalitário bem forte, que está cabeça de governo de Corsou. Depois de 56 anos, é mesmo Holanda a torpedear a autonomia flaco duna na 1954
e introduzir 5 leis de consenso fora de 10. Passar fora de governação próprio de Corsou e tomar den man holandês, polícia, Ministério Público, Corte de Justiça, Finança e Seguridade Legal. Essa aqui, mediante 5 leis de reino, combina com saco gordo de placa. 3 anos depois, para exato na 2023, Holanda a introduzir onderlinge regeling. Caminda ela volve flakia e autonomia debilitar de Corsou, hacia agora fundeshi sem hero e sem beton. Kiko ta onderlinge regeling, kiko ta dicta. Eta hinka governação de Corsou, den man die minister Slot, die binnenlandse zaken e koninkrijksrelaties, e eliminar assim a função principal do parlamento de Corsou, que está controlar o governo. Slot está consultar com o minister Pisas e implementar o landspakket Curaçao voor die uma distância respeitar de 9.000 km. Parlamento, quase indicuna as copnang a for, agora depois de algum luna, que lança comissão de landspakket. Para assim, ela pode querer que algo de poder. Pero lastimamente, mais e mais gente na Corsou sabe que aqui, riba no suela, tem manejo totalitário holandês. Definitivamente, Corsou da colônia holandesa igual que Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba e Sint Eustatius. O que passa fora de 1954 é exemplo de neokolonialismo. E fora de 10, rekolonialisashon agressivo. Agora que Corsou está praticamente uma colônia tradicional, maneira promê com 1954, totalmente colonizada. Significa que Holanda tem Corsou como colônia e que sua rodia riba a garganta de Corsou. Conta possível que Holanda está pedindo Corsou perdão, mientras que tem Corsou bloquear economicamente, financieramente, politicamente, estatal e diplomaticamente. Tem a situação aqui, está que o Corsou por reparar. Que é reparashon? Reparashon está baseada riba princípio de direito humano universal. Reparashon está para rectificação e transformação de injustiça, acto inhumano, crime contra a humanidade e tur sorte de atrocidade cometida no passado contra ser humano. A reparação está conta para descendente que queda traumatizado e que arriba perdida sensível e praticamente irrecuperável de acto de kolonialismo. É primeiro acto de injustiça e violação de direito de autodeterminação de Corsou, é hecho que Holanda tem lugar aqui ainda como colônia. País sem governação própria e completamente controlado pelo Ministério Holandês, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Holanda está violando os direitos de autodeterminação ancrado em resolução 1514 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Com essa aqui,
et atrapa conscientemente a Carta Magna di Nações Unidas. CARICOM da bista, que pede despensa no por bai, sin duna reparashon. Agora nós está puntra. Como me por aceitar despensa e perdão, se ainda está colonizando, se ainda me está colônia de Holanda. Governação de meu país está de mão holandês. Como me por aceitar despensa e perdão, se ainda está colonizador mediante estatuto, governador, 5 leis de consenso, onderlinge regeling, tem governação de Corsol, tem suma. Está com Corsol por pedir e atender com reparação, tem a situação aqui. Causa promete, está para riba, dekolonisashon, promete com turcos. É direito de autodeterminação, está na primeiro lugar. Causa promete exigir decolonização. Stop kolonialismo holandês, riba Venezuela, para nós por governar Corsol, para desenvolver Corsol para nós mesmos. Holanda mester quita sua rodia fora de nos garganta. E vai com onderlinge regeling, vai com o governador, vai com o estatuto, vai com 5 leis de consenso. Me que terminar, visando essa aqui. Tá com governação próprio, patriótico e progressivo só, Corsol lo por exigir reparação. Jamás Corsol lo aceitar despensa ni perdão de Holanda. Causa promete para riba eliminação do kolonialismo holandês fora de suela de Corsol. Danke, Dr. Anders Ellen Maduro Chandor, presidente do movimento Causa Promé. Agora me que introduzir na vosso, Dr. Anders Richinel Mus Ansano, com o seguinte currículo, Musta lucha, tamucha de cura piedra. Dr. Richinel Ansano estudia economia na Puerto Rico, na América ela estudia antropologia, ela trabalha como jefe de investigação de serviço para assunto não cultural, depois estava jefe de serviço aqui. Também Dr. Anders Ansano trabalha como diretor de John Hope Franklin Humanitas Institute na América, como diretor de Global Medicine Education Foundation, como diretor de NAM e agora é consulente tocante cultura, gerência e política cultural. For de anos 70, Dr. Anders Richinel Ansano está sanador e guiador espiritual. Su interesse está especialmente identidade afro-curaçolinho, espiritual e relação transcultural. Senhor Ansano é tradutor de Nochi e agora me que laga 13 é parte de senhora Maduro para nos orador de Nochi, Dr. Anders Phillips, Eric Phillips também por compreender. Danke, Richinel. Danke e boa noite naturalmente. I'll provide a short summary. Colonialism is the foundation of human trafficking and commerce in humans. And colonialism is based on slavery, racism and discrimination, and the sense of white racial superiority, genocide of the black race, dehumanization and deculturalization of our ancestors. Colonialism is the foundation of crimes against humanity. This year, we saw the culmination of apologies from Prime Minister Rutte, from Secretary of State Van Huffelen, and from the King. However, you cannot apologize and ask for forgiveness for a crime against humanity
while you continue to colonize Curaçao as if nothing happened. The king's apology especially was remarkable. It was phrased in this way: "But for the obvious lack of action against this crime against humanity, I ask today, on this day, that we collectively commemorate the Dutch slavery past and give us forgiveness." This means that a king admits that slavery is a crime against humanity, but in the same breath, he says that the stadtholders and Orange Nassau kings did not commit atrocities and that they were not involved, but that they just stood aside and did nothing. But the reality is that the stadtholders and the kings were deeply involved because the stadtholders had two main tasks. One was the military, and the second one was the management of international trade policies, including slavery, human trafficking, and exploitation of the wealth of colonized territories. Curaçao started off in 1634 as a purely Dutch colony. After 320 years, the Netherlands granted very limited autonomy in 1954 under the so-called colonial statute, which included a totalitarian government position in the seat of governance. The governor is the head of state for Curaçao. And in 2010, 5 laws of consensus were drawn up, and these laws put under control of the Dutch the police, the public prosecutor's office, the court of justice, finance, and legal security. These kingdom laws are ways in which the Netherlands governs Curaçao from afar. 13 years later, this year, the Netherlands introduced the so-called mutual agreement. This mutual agreement sidesteps Parliament, so Parliament's oversight of government is non-existent at this point, and Minister Slot of Internal Affairs and Kingdom Affairs in the Netherlands consults with the Prime Minister here, and they are the ones who govern. What happened since 1954 are examples of neocolonialism, and since 10-10-10, in 2010, it was a case of aggressive recolonization. Now Curaçao is practically a traditional colony, just like it was before 1954. CARICOM says that asking for forgiveness cannot happen without offering reparations. Now we ask ourselves, how can we accept these apologies and pleas for forgiveness if we are still colonized? Causa Promea insists on decolonization before everything else, and that the right to self-determination is the foremost right of the country. The Netherlands must remove its foot from our throat and get rid of the mutual agreement, of the government, of the governor, of the statute created in 1954, and eliminate the 5 laws of consensus. Only with a patriotic and progressive self-government, Curaçao will be able to demand reparations. Thank you. Danke, Senhor Ansano. Mi che invita dilanti pa acompanhar-nos Tio Ali e também interpretar e tambu by ganha baka. Kubosna, Tio Ali e sua amigona. Boa noite. Feliz noite para todos presente. E pieza come deve interpretar aqui da uma composição de Dr. René Rosalia. Andamos a correr para criar algo novo com a pieza aqui.
ha decidido que vai ser discurso na tambu. E tem motivo, para sobra a mim tá entertainer. Então, entretenedor que dá conta as coisas, conta me tá se ouvega. Então, no momento aqui no momento de ouvega. Então, me quer tem emblache com a palavra não para tu gente escuta bom que tem mensagem que René apone tem peça aqui. Então, para nos apresentar. Tem duas coisas que eu tomar lugar. Me tem tocador de tambu, tocador de chapi, Ruchi na tambu, Vernon com o chapi, pero tambu tem um par de coisas mais. Batimento de mão. Ora tambu está abrindo assim, batimento aqui, acompanha tambu. Você checa, batimento assim aqui para acompanhar tambu, ora está abrindo. Então, será, não será assim aqui. Sim? Então, o coro da visa, vai ganhador. Vai coro lá? Ganhador. Vai dar? Ganhador. Esse é o coro, ganhador. Como é agora lá? Ganhador. E aí, que vai ter base aí, nós vai passar riba, e base aí, nós vai apresentar o discurso titular Ganhador, vai ganhar vaca. Me pode traduzir isso aí, Orato? Sim, livremente. So tambu is the foremost critical genre of music that we have here, and this song was composed by René Rosalia, and Tio Ali will be presenting it in his own way today, and he is going to present what he calls a discourse in tambu, and that's it. That's it, sì. Improvisar. Esta palavra me gusta improvisando, de conselho que não pode improvisar. 1634 vai chegar Corsol, com barco pirata vai horta Corsol. 1634 vai chegar Corsol, com barco pirata vai horta Corsol. Dura machatem vai convertir Corsol, de inferno na terra para enriquecer o mês. Aqui vai crescer antanha africano para vender, enriquecer o mês. 400 ainda botei de colônia Curaçao. Bota conheci como explotador, malversador, instigador, discriminador, aprovechador, colonizador e manipulador. Da vassalita pede despensa, manipulador, colonizador, ganhador, vai ganhar vaca, estoy ganhar pueblo, vai ganhar vaca, estoy ganhar vaca, estoy brua pueblo, Rei Alexander, Van Höfel, Slotskurrötter, Raymond Knopf, vai ganhar vaca, estoy ganhar pueblo, estoy brua pueblo, Rei Alexander, Van Höfel, Slotskurrötter, Raymond Knopf, vai ganhar vaca, vai ganhar vaca, estoy brua pueblo, 1634 vai chegar Corsol, com barco pirata vai horta Corsol. 1634 vai chegar Corsol, com barco pirata vai horta Corsol. Dura machatem vai convertir Corsol, de inferno na terra para enriquecer o mês. Aqui vai crescer andane africano para vender, enriquecer o mês. 400 ainda botei de colônia Curaçao. Bota conheci como explotador, malversador, instigador, discriminador, aprovechador, colonizador e manipulador. Da vassalita pede despensa, manipulador, colonizador, ganhador, vai ganhar vaca, me diz vai ganhar vaca, vai ganhar vaca, me diz estoy ganhar pueblo, Rei Alexander, Van Höfel, Slotskurrötter, Raymond Knopf, vai ganhar vaca, estoy ganhar pueblo, estoy brua pueblo, me diz Rei Alexander, Van Höfel, Slotskurrötter,
curta, Raymond, Gallardo. vai ganhar vaca, Gallardo. vai ganhar vaca, Gallardo. vai ganhar pueblo, Gallardo. vai ganhar pueblo, Gallardo. vai ganhar pueblo, Gallardo. vai ganhar. Ganhado. Equa. So the song talks about the history of colonization in Curaçao, and it says that in 1634 you arrived in Curaçao with pirate ships and you stole Curaçao. In a short time you turned Curaçao into hell on earth to enrich yourself. Here you brought tons of Africans to sell, to enrich yourself, and for 400 years you are still here in the colony of Curaçao. You're known as an exploiter, embezzler, instigator, discriminator, profiteer, colonizer, and manipulator. How can you ask for forgiveness, manipulator, colonizer, and liar? And the chorus is, take your lies elsewhere. Dank u, senhor Ansano. Para tradução, me que invita presente ng awor pa riba pantalla sigi e vídeo mino que bo despensa. The video is titled Mino che vo despensa. Your Da che despensa porque do nami si ainda votimi colonizar. Che despensa porque do nami si ainda taboleita manda aqui. Che despensa porque do nami si borudia ainda teriba mi garganta. Che despensa porque do nami si ainda abo ta dicta de mi forti caminda abo ta manda bo ordu pa bo bomba executar. Mi forti mi no che vo despensa. Da che despensa porque do nami si ainda botimi colonizar. Che despensa porque do nami si ainda taboleita manda aqui. Che despensa porque do nami si borudia ainda teriba mi garganta. Che despensa porque do nami si ainda abo ta dicta de mi forti caminda abo ta manda bo ordu pa bo bomba executar. Mi no che vo despensa. Da che despensa porque do nami si ainda botimi colonizar. Che despensa porque do nami si ainda taboleita manda aqui. Che despensa porque do nami si borudia ainda teriba mi garganta. Che despensa porque do nami si ainda abo ta dicta de mi forti caminda abo ta manda bo ordu pa bo bomba executar. Mi forti caminda abo a condenar, abra cai mata mi erue, mi tula. Che despensa porque do nami si ainda tavo da dicta de interior. Che despensa porque do nami si abo mes, a ninga tula de mo buki na escola. Che despensa porque do nami si abo da discriminar humilhar mi rumamboneiro. Despensa. Bonta respetar-me. Bota humilhar-me, bota explotar-me, bota violar-me, empobrecer e deculturizar-me. Que despensa porque do nami se riba mesa bota incorpone, clapa caba de coronabo obra colonial. Me no que bo despensa, me que respeito. Cultura respeito para o comentário e desenvolvimento nacional, Holanda e Curaçao. Causa para mim, que está sigue e desenvolvendo aqui de cerca e que está estudia a verdade histórica de Curaçao e Holanda, te repassar algum sucesso histórico de história colonial holandês e poner também algum remarque crítico riba algum dia ponto o político holandês, organização nacional e também organização de Curaçao a vociferar relacionado com a grande fecha de hipocrisia holandês, 19 de dezembro de 2022. Abo, eu de Curaçao vai interiorizar e abre coração para Holanda.
Abo, kuda estima Holanda mais kubo mês. Abo, qualquer saco Holanda também estimava, mas cosco abo da estime. Abo não pretende nenhuma verdade de terra frio. Abo que tahanha vergonha, ora papia é verdade de mama estimar na terra frio. Abo da tilda ami, já que da pegada em história e de frustrar e complicar. Net ami que quebra silêncio e sai busca a verdade. Ami que nunca abaja a cabeça e sai a maneira e a vrou. A ver se, abo, por favor, queda quieto, mas que tá rato, escuta sem papia. Escuta sem consumir, sem reringar, sem sapatear para sobra, tá boa verdade também, tá boa história também. Anche quando ninguém sai fora de escuridade e convite o caminho da botar escondido. Mal pegar e frustrar como fugitivo de verdade histórico. Sai escuta boa também. Tá boa história também, tá boa verdade. Queda quieto, escuta sem papia. Holanda adrenta território africano, domina, conquista, captura, tortura, horta, sequestra, transporta, regla compra e venta de africano com a esclavizar. Holanda aplica e promove colonialismo, pone a base e desarrollar racismo. Cultivar esclavitud e promover comércio de gente mundialmente na grande escala. A Holanda cria apartheid da África, que existe até hoje. A Holanda aplica apartheid e dividir e reina na Indonésia, tendo 120 grupos étnicos divididos. De mesmo Holanda aplica apartheid aqui na Corsou também, em Amsterdam e Juliana Dog. Puntra boa votina. A Holanda está promovendo festa colonial e racial San Nicolás em terreno. Door aan je te drin terreno na Hellevoetsluis. A Holanda estava de barco de cativo, mais grande mesmo. Barco mamute, que está grande, que não pode chegar cerca a costa. O barco estava chamado Curaçao. Dentro estava a transportar africanos, sequestrar 13 Corsou. Nota redo, nota mentira. Tá é verdade de história que esconde para nós. Nós não quer despensa, nós quer respeito. Da Holanda usa half de Corsou para transbordo de escravo e assim Corsou centro de venda importante e lucrativo de africanos esclavizados aqui no Caribe. Da Holanda, sua corte colonial de forte, adicta sentença de Tula na 1795. Torturé, abraque, com mucal, capsu cabeça, quita fo e pega riba estaca e benta sobre a curva na lamão. Da Holanda a condena cajo, mentor e prisão, rebelde nanco a wi e tava brinca para a liberdade fora de esclavitud bárbaro holandês nacional. Da justiça colonial holandês a saca e condena na 1833 para queimar cajo, mentor e prisão vivo de pleno cidade de Paramaribo. Da Holanda alanta zwarte jagers na Guiana holandês para brincar, capturar e mata o líder guerreiro sunameio Boni. Nota redo, nota mentira. Tá é verdade de história que esconde para nós. Nós não quer despensa, nós quer respeito. A soldana de companhia holandesa VOC a mata na 1740 no menos 10.000 almas inocentes que estavam trabalhando em fábrica de suco de Holanda na Batávia, a Jakarta, capital de Indonésia. A comerciante na holandês estava a dominar o comércio de escravos no século XVII, Gouden Eeuw. A Holanda estava a dono de plantagem nacional, Berbice. A Holanda domina a traficação atlântica de escravos e assim a Holanda é o país mais rico da Europa.
do século XVII, gouden eeuw. A companhia de seguro e banco na holandesa financia a esclavitud. Não havia dois indicativos placa, cativo como pant. Não financia a construção de barco grande para cobrir a ruta transatlântico. Não invertida em compra de plantagem grande na Suriname. Banco apaga placa de seguro no barco não que sofre dano riba la mão. Banco com seguro não assora crescimento grandíssimo de esclavitud e comércio de Holanda. Nota redo, nota mentira. Tá é verdade de história que esconde para nós. Nós não quer despensa, nós quer respeito. Realmente não usar durante a esclavitud tabata, degradar gente de humano para objeto. Separar gente com gente, quebrar laço de família, fomentar racismo, usar color de cuero com cabelo como medir, torturar maneira marca gente com erro caiente, promoção de superioridade de gente branco, reprimir cultura, entre outros idioma, criminalizar cultura, usar nível de educação como medir, barrio como medir. Essa que cria situação de esclavitud mental, macambização mental, interiorização de tudo o que está Holanda e Europa. É sentimento que Holanda está em mama protetor, que sempre tem papo, e que para chinchar cos, mestre arco de cerca de pessoa. Tudo coisa não que acaba de entender, tá Holanda assim, tá roupas contra direitos humanos, roupa abuso. Então, ajuda Corsou, o Suriname, que ajuda Holanda a formular uma bonita despensa. Então, boneiro que pode na Holanda, tá combinos da queda de manipulação de Holanda. Que dia nós está viva compreender? Aqui com Yuri Corsou com Suriname, que ajuda a Holanda a formular a despensa. Da Holanda pedir não? Of da não, da oferecer Holanda. Lota para ajuda e Suriname e ajuda Corsou a aceitar a despensa falsificar. Para colmo Corsou da colônia ainda. Tá que despensa está pedindo nós? Pedir despensa para manter o kolonialismo? Tá que está? Organização de Corsou e Suriname sabe bom que Holanda não arrepende e que Holanda que usa uma despensa como capa para seguir colonizando-nos. Ai, mi tata, ai, mi mama. Você acorda com algum rei africano? Ajuda traficante não europeu que captura de não próprio paisano não africano? Não a saca benefício for de comércio transatlântico, entregando não próprio paisano não europeu não. Bokemen história está repetir. Judi Corsou com Suriname está ajuda a Holanda, toma-nos assim com despensa de mentira. Me tarobes se me hace a comparação aqui. Ai, mi mama. Ai, mi tata. No. Bota vai muito leu. Deus por nada. Tende a war que correta avisa. Rete di que esclavitud estava de roupa anha passar. Hasta a abolir 160 anos passar. E di que esclavitud está muito leu fora de aue, para nós como holandeses de aue, pedir despensa na lo que nos antepassados não arrasi. Geen sprake van. Ata voor de bullpen, asali Rei Willem Alexander, kutanga ewega samsam junto com Rutte.
Ela sale ribon tranquilo, bisa com mestre de 3 anos, para estudar o envolvimento de Casa Real Oranho de esclavitud. Assim na Ewega de Gana tempo tá sigue. Nós, de nan colônia, tá queda straight by na linha. E duo Rei Willem Alexander ta sigi bria de obra teatral despensa. Rei di, ame come minister e staatssecretaris nan ta pidi despensa. E situação ta muito controversial para Rei Willem Alexander pidi despensa. E ta quere que ta mio laga Rei completamente fora de assunto aqui. E cos abrirá muito político. Assina Rei di. Nota redo, nota mentira. Ta é verdade de história que esconde para nós. Nós não que despensa, nós que respeito. Ata outro colmo de manipulação de Holanda. Holanda abai de bondo de minister na Holanda e saca Frank Werven for de tombola. Homem de color, descendiente de Esnan, esclavizado na Suriname. Tende o que Holanda a assim. Holanda tamanda minister Frank Werven Suriname para pedir e descendiente na esclavitud na Suriname despensa para Holanda. Essa aqui tá colmo de turcolmo que existe no mundo. Dispensami. Não tomami na malo. Ta dispuntra, mi ta puntra. E minister Frank Werven tava Suriname para cumprir o job maoso Ta verdade, quella bisa, kuta honor mais grande mesmo, para riba responde Suriname. Ai, minha mama. Waar zijn we mee bezig, mensen? Nan di ku e grupo nan de Suriname e de Kosovo, que para Rei Willem pedi nan despensa. E despensa de Rei é mais diep, mais plechtig, mais gelijkwaardig, mais koninklijk, mais romantisch. Pedir despensa tá algo assim sagrado e de grande profundidade. E despensa tem que sair fora de um que está culpável, um que está arrependido, um que tem duele e que tem remordimento, um que arrependido está pedir despensa na sua vítima. Tá ato delicado, sério e de grande confiança. Não é aceitável que o burdugo manda descendente de sua vítima pedir despensa. Significa que te ave, 160 anos depois da abolição da esclavitud, o colonizador queda insultar e menospreciar a gente que tu vai. Essa aqui é ato de grande humilhação. E macamba mesmo não vai Suriname. E manda surinameño vai representar. A bota quer Holanda tem duele, que tem vergüenza. Você quer que ele arrepente de sua atrocidade não cometer contra a humanidade na África, América e Ásia? Nós não quer despensa, nós quer respeito. E dia llega, 19 de desèmber 2022. Mark Rutte a pedido despensa do Arquivo Nacional na Den Haag. E Van Huffelen a papia para diante do monumento de Tula no santuário na Riba. Nós escuta e nós analisamos criticamente viaje más. Iba discurso dramático usando palabras emocionalmente cargadas y sazonadas inteligentemente con los dos idiomas papiamento. La estrategia astuto colonial ideal, bom preparada para el famoso
la luna 19 de dezembro 2022. É dia de hipocrisia de despensa. É dia que esnang, que estima reino holandês, estima Holanda, esnang que a interiorizar Holanda e que ta alabe, tava feliz pa sobra Holanda a declarar lo que não ta deseja, lo que não ta bata Angela. Uma estratégia astuta para influenciar e estimular a de Corsou para luvidar o atrapamento de nossa autonomia, usando o governador Wout den Forte. Speech não eloquente para nos luvidar presença concreta de governação direto holandês via lei de consenso. Governação direto holandês riba Ministério Público, Polícia, Corte de Justiça, Finança, Meio, GMM, PPD, Enseñança, Cultura e Ciência. Para nos luvidar, o for de 2 de novembro 2020, tijdelijke werkorganisatie e Ministério de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ta governa Corsou. Não está executando o famoso landspakket mediante a uitvoeringsagenda. Orquestra discurso emocional, tornar o papiamento, para nos lubidar com o CFT, o professor Gradas, tem mais poder que o Estado e governo de Corsou, ora te trata, sendo que o Estado com o governo de Corsou, está esnang que de nossa Constituição, está autorizar a base do artigo 85, para decidir não só riba presupuesto de Corsou. Se professor Gradas de CFT não aprovar o presupuesto, Holanda está dando aanwijzing na Corsou seu governo. Então, esse aí, a gente pede parlamento, vamos pedir parlamento da validação do senhor dualismo, a gente pede parlamento, com todo respeito, vamos analisar o ponto de bom para somas assim, nós não tem slecht no controle tem, fica da bengala, anuese. Adoro por favor, chance conosco. Essa ditadura é pleno 2022. Tem discurso emocional dormindo lenga papiamento. Para nos lubidar é golpe de Estado nas intestâncias. Lubidar é luta com o boneiro tahiba para ganhar boneiro back for de garra holandês. Lubidar discriminação e racismo holandês dentro sua colônia. Tapanos lubidar lié é sentença recém caminho da corte holandês aplicando orientação e moral holandês a dita que aqui na Corsou, Yuri Corsou está obrigado na casa com gente mulher e homem com homem. Discurso emocional para nos lubidar que Holanda a declarar com firmeza que Corsou mestre está é trampolim para Holanda a se negócio do Caribe e Latinoamérica. Mescos com o tempo de esclavitud barbar holandês. Para nos lubidar que a Holanda está ordenada para correr com PDVSA, ser a isla e ter será. Para nos lubidar que a Holanda a obrigar primeiro regional para ninguém Nicolás Maduro e reconhecer Juan Guaidó. Que a Holanda a oferecer merca nos territórios para ir a guerra contra a Venezuela, para criar hambre e miséria para a população, para assim na curva tumba Maduro. Sim, a Holanda é na cabeça do país que comete crime contra a humanidade. É Holanda que tem boca cheia de direito de refugiado e direito humano. Para nos lubidar, que a Holanda junto com a América está convertendo Corsou de uma isla hostil de guerra com 5 bases militares. Na rato 2, um americano e um holandês. Parera 1, americano camp 1,
Chimi acaba e pronto mais na série Ararat. Para nos luvidar que pronto Holanda lo puxa a lei colonial como bruto e brutal, sem gem, sem manteca, tem coro de coração. O discurso na emocional dornar que nos duche lenga papiamento, tá para nos luvidar e queda viva da escuridade, esclavitud mental e tem coração rancho abrir como trampolim e curar para trás de kolonialismo holandês. Pero causa promessa não está lúbida. Capitão Tula está para soberbia, confiabilidade, combatividade, patriotismo, justiça e liberdade incondicional. Capitão Tula está contra kolonialismo criollo. E luta para corso livre e independente está seguindo. E agora com mais vigor e com mais força. Mi não quero despensa. Ta que despensa porque do nome se ainda botimi colonizar. Que despensa porque do nome se ainda taboleita manda aqui. Que despensa porque do nome se boru dia ainda teriba mi garganta. Que despensa porque do nome se ainda abo ta dicta de mi forte caminda abo ta manda bo ordo pa bo bomba executar. Mi forte caminda abo condenar abra cai mata mi eroe mi tula. Que despensa porque do nome se ainda tabo ta dicta de interior. Que despensa porque do nome se abo mes a ninga tula de bo buki na escola. Que despensa porque do nome se abo da discriminar mi rumamboneiro. Despensa. Bota respeitar-me. Bota humilhar-me. Bota explotar-me. Bota violar-me. Empobrecer e deculturizar-me. Que despensa porque do nome se riba mesa bota em corropone clapa caba de coronabo obra coronel. Me não quero despensa. Me que respeito. Tá uma produção de movimento causa promê. Nós seguimos de nosso programa, promê com pausa, agora que me chama adiante, Chief Marlon Regales. Chief Dr. Eric Phillips, welkom. Companheiro de luta, amigo na visitante, interessado na Nochi. Agora aqui tem momento. Nada não está para riba susu. Dentro do desenvolvimento mundial, tá mundo completo tá lá anda bisa tá basta. Então agora passa mira, então na corso par de grupo de gente alanta kufuri mas bango. Tá custo sistematicamente tá lantando rond mundo agora aqui. Nós não tá toma mais. Na nós lo que nos merece. Sempre ora cria vacuum e também na back depois toch. Então essa aqui tem momento. Depois de mais de 4, 5 anos, bota lanta o CARICOM de 10 anos brincando, na Corsou também anda brinca, África anda bota brinca. Pero agora aqui bota mira conosco a lanta para aí passar plataforma. Passou nós também mira essa situação também. Antes CARICOM estava dando curso mais leu para nós. Até executivo de CARICOM aqui na semana passada de ONU, que está na Corsou Caba, de National Union, Dr. Corbin, ela passa de trânsito na Corsou. Ela traz assessment de 2 anos na Corsou. Agora que tem Copal também, não se topa, nós temos riba e-mail. Agora que nós podemos comunicar com nós. Pero também coisa. Nós precisamos unir, plataforma, meta. Mita compreender a diversidade. Bota fanático de futebol, amigo de beisebol, de mariachi. Pero caminha cosco, tá de nós turso assunto, nós temos que unir
pa sobra, mi não pode CARICOM com minha carta, bisa Marlon regales de Corsol que coqui. Depois, outro também com sua carta, me que conseguir. Nós temos que formular o que nós queremos, poner o papel firme. Tu rende, quando de acordo com ele, firme e nós está entregar para sobra agora que nós somos soldados de Copal, de CARICOM, de Nações Unidas, para enviar carta e enviar mensagem, não somente de Corsol, junto com a União Africana, junto com outros países do Caribe, Centro-América. Nada hasta planeado bem com juiz, juez, corte, bem com corte internacional, que ainda é vítima na sua participar, é colonizador participar. Que é o que nós fazemos na Corsol, está cinta, redactar o que nós queremos o papel, andor que a quinta de acordo, escreve aqui, firma que vai. Nós temos benefício que vai passar carta para a Nação Unida com os parlamentários na firma. Então, esse aí ainda nos pode ser volver redactar carta novo, volver mandar para agora que nós temos para cada com ele. Você está sumamente sabido. Você escreve carta até aí, mas se você não tem soldado da Nação Unida, você não tem CARICOM, você não tem uma Copal, também se leu, você carta queda. Esse aí, nós, a Srayane Wari abri, mester ativar a plataforma biunto, bipode nos punto nan, kiko nos manda Copal, kiko nos manda CARICOM, kiko nos manda para sobrar. Aí chega o momento, que men, o piende por estar cansa, por o momento está agora aqui. Danke na Chief Marlon Regales. Agora que nós também passa para pausa do programa, pero prometo essa que me quer dar alguma informação. Tem possibilidade para na final de a noite, tur organização que está presente por ser conhecido o senhor Phillips. Essa que nós está organizando na final de a noite. Pausa agora aqui, vou por indicar essa que seja na AMI ou na Ronald Peters Jr., número de organização, então aqui rato nós está reglando na final de a noite. Senhor Eric também tem book que ele escreve, que ele vai entregar na cada organização que está presente a noite. Banda de essa aqui de pausa tem oportunidade também para comprar produção de movimento Causa Promê, qual é o book de emancipação, essa que custa 5 florin, tem tomo 1 com 2, patriotismo, também custa 5 florin, e fundeshi de câmbio, que custa 25 florin. Escrevi para o ministro Dr. René Rosalia. Tem possibilidade para algo de consumo também, para trás, para isso que desejar, essa aqui. Bom? Por comprar bom na porta, essa aqui não. Nós vamos para uma pausa cortico e depois de pausa, nós vamos seguir com o senhor Phillips. Danke.
pasa dentro de clase de injusticia cabeza por un pueblo manso con gusta violencia es simple hecho que estima su corazón el pueblo manso y que un costa frecuente y que sa soboncla aquí cotaguarte Parce con su voz no te llega arriba, tanto así aquí no que sigue viva. Panos patria, pancita. Presenten mi que invitamos para nos tomar asiento. Para nós por continuar com nosso programa e apresentação de Dr. Chief Eric Phillips. Okay, doctor. Sorry, doctor. Oops. Yeah? Okay. Tanten ku sala está tomando asiento, me que recordar organización que intercambiar con el señor Phillips na final, que ainda por una nombre cerca mi persona o cerca señor Ronald Peters. Ok. Vez más, me quedo desculpa, porque ave nos começar tiki mais lá, comparar com o horário que nos indica e naturalmente parte delante do programa também, portanto vai tiki mais largo, pero estava importante para nos explicar, para tu rende compreender a situação que nós está atualmente com o país. Me também passa para o currículo do senhor Phillips. Nós está assim, o currículo tiki cortico, me dona alguns highlights do currículo de Dr. Phillips. Honors White House Fellow na 1990 e 1991. Education, Chemical Engineering at MC Master University. Marketing and International Business at New York University. Experiences, Lecture Department of Business and Management at the University of Guyana, Chairperson at Guyana Reparations Committee, Vice Chair at CARICOM Reparation Commission, Chairman at the Essequibo Group, Product Manager at AT&T Bell Laboratories. Awards, Golden Arrow and Achievement for Youth Development, Entrepreneurship and Community Development, AT&T Senior VP Award in 1993, and Bell Labs Outstanding Service Award in 1990. Nochi na Dr. Eric Phillips. Welcome. Thank you, Madam Chair. Good evening, everyone. Chief Marlon, do I have permission to speak? Bayete. It's a great honor to be here tonight, especially with this distinguished group. Taong honor pata akinawe Nochi, siguro ko grupo distinguido.
Before I begin, I'd like to ask my friends who I met in Bonaire to come forward. They're all here. Prometo mi comisar, mi capite mi amigo na kumato pa na Bonaire, pa na Minilante. So I could present the organization with this African cloth, kente cloth, Pa mi po entregar tela quinte aqui, which I hope can be used for your next meetings. kumita spera po sa pausa pa po sa próximo reunião. It's 12 yards and it's blue. 12 pia, eta And blau. it's an appreciation for them inviting me here tonight. Ita mi maneira de mostrar meu apreço po so. Okay. I'll also like to provide a couple of books. The Guyana Reparations Story, which we've developed for young people, and a book called Crime Without Punishment, which is the Caribbean case for reparative justice. So may someone come and get these. Também tem algum book que eu quero entregar, que é história de reparations de Guyana, e book que chama Crimen sem castigo. And I hope that some of you may be able to read this book, which is one of the many books I've written to help our youth. So thank you for having me here. I really enjoyed the film, and it shows the passion that Curaçaoans have for freedom. Ma gusta película e ta mostra paixão que o Curaçao tem para liberdade And for justice. e justiça. The Dutch, of course, have apologized, but it's just a magnificent masquerade of politics. De mese holandês na pedi despensa para mascarada grande de política. And I think the video addressed it straightforwardly. E o vídeo a demonstrar essa claro. I'd like to do a short presentation on CARICOM and our view of the apology and on reparations and decolonization. Minha apresentação está tocante CARICOM e nosso ponto de vista tocante reparations, tocante também pedimento de despensa. And I need to start by telling you how CARICOM has been structured to pursue reparations. E me começar a explicar você com CARICOM aquela estrutura para por andar com reparations. 10 years ago in Trinidad, all of the heads of states agreed unanimously to pursue reparations from European countries. 10 anos passados, o chefe do Estado de CARICOM a decidir que também busca reparação por o país europeu. They did it collectively because you know how the Europeans are vindictive and could go after individual countries. So they did it as a group. Na Ásia, como grupo, para sobre a Europa tem tá vindicativo e por lo tanto na decidir não vai contra somente país, sino atender todo o país. So we have 6 heads of states, including the heads of states of Suriname and Guyana, my country, who are part of a prime ministerial subcommittee on reparations. 7 chefes de Estado, incluso de Suriname e de Guyana, tá parte da Comissão de Reparação de CARICOM. Under that prime ministerial subcommittee, there are 13 national committees. Boude é Comissão 18 Comissão Nacional. I chair the Guyana Reparations Committee, and our committee is comprised of African organizations, youth, labor unions, women, and the regions. Den commissiona aqui, nan tem representante de grupo nan africano, de joven, de gente moe, so I have sindicato. We also have a representative who is an expert in land, because the land is generational wealth, and if we are going to be free, we must own land.
Então tem também comissão que tem que ver com terreno e território, para sobre se nós que está livre, nós mestre tem controle riba território também. I report to the Minister of Education, the Minister of Foreign Affairs, and to the President of Guyana for reparations. En su caso, está reportar na Minister de Exterior, which minister you said? President. Na Presidente e na Minister de Interior também. And I speak with the President every month on reparations. E está papo com o Presidente Turluna, tocante reparashon, e essa que está a Comissão de Guyana, tocante reparashon. Our group, we meet every Thursday. So since 2013, we meet every Thursday because reparations is so important. Por 2013, nós reunimos turja webs e nós reunimos até agora aqui. And we have over 70 people every Thursday. Cada webs tem mais que 70 gente. And the reason we're successful is that we deviated from the formula the ministers gave us. They only wanted commissioners. We have 12 commissioners. But I thought it was very important to involve the public, so we invited the public from day one. Nang tabata encargo de comissão tabata para incluir solamente representantes do governo e for de princípio nang invitar pueblo também e aceita lo que a duna nang éxito que nang ting award que tanto ainda ta participar. So within a year in Guyana, we meet more than all the other reparations committees combined. Na Guyana, pa motivo aqui, nanta reuni e nanta topa com mais tanto gente que tur é outra comissão nacional de reparação. Because unlike some countries where reparations is politics, for us it's life. It's life. Pa outra comissão reparação da política, pero pa de Guyana tem que ver com vida, vida. And just a short reminder before I get into my presentation, there was slavery in Guyana, which used to be British Guyana, before there was slavery in Suriname. Taba ting esclavitud na Guyana, tempo que taba tabao de mando de Inglaterra, promé que taba ting esclavitud na Suriname. And the Dutch apologized on December 19th and July 1st without mentioning Guyana, even though they were in Guyana for over 200 years. Holandês na pedi despensa e não menciona Suriname, pero não menciona Guyana, sendo que não estava na Guyana para 200 anos. That shows how insincere they are. Se demonstra que não nota sincero. So this presentation, which I will shorten to adjust for time, is what I did in Bonaire a few weeks ago. Essa aqui é a apresentação com a duna na Bonaire, e me ser algo mais curtinho para tempo. And I bring you greetings from CARICOM, I bring you greetings from Guyana, and I bring you greetings from African organizations in Guyana. Me trece saludo para vos de Guyana, me trece saludo para vos de organização africano na Guyana e me trece. And even though I'm on vacation, I'm happy to be here because Curaçao has to lead the fight for decolonization from the Dutch. So I'm happy to be here among you. Me estou contente de estar aqui na Cuboso para motivo que o Curaçao tem corrida batuta de luta para reparação do reino holandês. So my presentation is called Listen to the Other Side because they don't really listen to us. A apresentação chama Tende é outro partido, para sobre não nota escuta-nos. Apart from my given name, my British name, some say it's Dutch because it's Phillips, I speak to you tonight as Chief Siposazulu, which is a name given to me by Queen Mzikazi, so I am a South African Zulu chief. So I bring greetings from my Zulu queen, Queen Mzikazi, and to remind you
that there are over 767 kingdoms still in Africa today. Además de mimes number inglês committee, mita saludamos também awe como chief Zulu, pa sobra mi abira chief hasipa reina de Suráfrica, de Zulu nang iting shetasheng reino ainda na Suráfrica, si paes nang kuno sa. So as Chief Marlon would say, I greet you royally by saying the word Bayete. Bayete. Let's skip this. This is the agenda. And by the way, this is our logo for the Guyana Reparations Committee because we are royal, regardless of what other people think of us. Esa kita el logo de Comisión de Reparación de Guyana, por motivo que no está de línea real, aunque kiko otro en el popapia. I come to you tonight in body, spirit, mind, and soul. Mita bin sekabos na awe, na kurpa, mente y alma. In my physical body, in my spiritual body, which represents my ancestor, in my mental body, which is my African intuition, and with my African soul. De mi kurpa, pero también de mi alma, que representa mi ancestro nang, y mi mente, que representa mi alma africana. And we are all here representing our ancestors because they are us and we are them. Nos turta aqui te representar nossa voce nang, para sobra nanta nos e nos tanang. Regardless of the brutality we have survived for over 500 years. Apesar de brutalidade, nang nossa sobrevivi pa mais que 500 anos. So we are a unique people, we are a strong people, we are resilient people, and we are people built for success. And let no one tell you anything else. No obstacle is greater than us. Nós está fuerte, nós está resiliente e não laga nenhum gente bisabo nada outro para sobre nós ter para tá exitoso. What is reparations? Reparations, as I said, is our life, my life. It is the moral, cultural, political, social, economic, diplomatic, religious, health, medical, psychological, and financial crisis of our time. Because in all these areas, we of people of African descent are in crisis. And so reparations must deliver us from these crises. Reparashon ta bida. E bida significa tur e arenan ku nos ta den crisis denje ku ta inclui moralidade, cultura, política, sociedade, economia, diplomacia, religião, saúde, medicina, psicologia e finança. Toda essa que nanta área de crisis de nosso tempo. And I apologize for not being able to speak Papiamento, and this is one of the reasons they've separated us, so we can't communicate directly. Despensa como no papiamento e essa que onde é maneira na guna a separar nós. Without language, we have lost ourselves. Without our spirituality, we've lost ourselves. Without our ancestors, we've lost ourselves. And so reparations is about making us whole again. Sem idioma, sem espiritualidade, sem nossa voce nang, nós perdemos nós mesmos. E ora nós unimos aqui na nós unimos nós mesmos. And as Marcus Garvey said, a people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. De maneira Marcus Garvey avisa, pueblo sem conhecimento de seu passado, de sua história e de sua origem e cultura, de maneira palo sem raiz. The Dutch apology. What was it really?
it could only have been one of three things. Number one, it could have been a sincere apology, which would mean that they were prepared to give reparations. A despensa de Holanda por significa tres cosas. E porta bata na promeloga despensa de real, kukemen tambe duna reparashon. But they didn't offer reparations, which means they really didn't apologize. Because if you're apologizing for reparations, you cannot have colonies. Pero no duna reparashon y por lo tanto no tabata despensa real, pa sobrabo no por pidi despensa sin duna reparashon na colonia. You can't apologize for reparations and have Aruba, Bonaire, Curacao, St. Martin, St. Bart as colonies. It's incompatible with an apology. No por pidi despensa y 6 islas nan que Dubai ta colonia. So the apology could be the second thing I'm going to speak about. The Dutch apology was a masterful masquerade of politics to convince the world that they're sorry whilst they continue to screw the knobs. Que men despensa probabilmente é de dois tipos de despensa que o meu papi diz kuta mascarada político para convencer o mundo que não tabata que não tem duele de lo que a sucede, pero para seguir screw e isla. And in visiting Bonaire and now Curacao and learning more about what the Dutch are doing here, they're actually apologizing with a strategy to stranglehold you more as colonies. E visitando Bonaire e agora que Curacao, mira aqui que é holandês anda assim despensa tabata costo estratégico para seguir choca e isla. Or the apology could have a third reason. And we're seeing that reason in Gaza today. Despensa porta de três motivos e nós mira motivo na Gaza a dia. It is settler colonization, as they're doing in Bonaire, where only 32% of the population are Bonaireans. Esta kolonização de settler, ou seja, de gente que está bem viva e colonizar o território mesmo. E aceita o que está passando na Bonaire, que a maioria da população não está bonaireana mais. And if you think about Gaza, where food, education, water, fuel is controlled by your colonizer, this is where the ABC countries are heading over time. E se bom mira na Gaza, caminha com comida, educação, recursos não controlar para país externo, essa é a direção que a isla está indo. So Curaçaoans need to be very careful because 50 years from now, you may be less than 50% of the population and you may own nothing and your children will not be able to buy property or survive here. That's what the Dutch are planning to do. E bom, só mesmo tem roupa que dá, sobre aqui pouco tempo, mesmo coisa na Bonaire, Curacao lota menos, e eu Curacao lota menos que 50% da população. Why am I saying this? Who did they apologize to? The Dutch raped and plundered Africa for 200 plus years and never apologized to them on December 19. De como te disse aqui, e quem não a pedi despensa na gente, não a rape e destroçar grande parte de África para pouco tempo, e ainda não a pedi despensa e seguro no dia 19 de dezembro. It was a triangular trade. It was a criminal trade. It was a trade in our flesh. And they never apologized to Africa, where they destroyed kingdoms, they took our lands, they destroyed our families, they took our culture, they took our language, and they took our lives.
Yet they did not apologize to Africa, which is our mother home. Tapata comércio triangular entre África, América e Europa inang a destruir família, na destruir idioma, na kita nos cultura, na kita nos voce nang ite dia di awe no api despensa pa esse. They were so insulting that after being in Guyana for 240 years, they forgot to apologize to us. Nanta bata sina insincero ku después de 240 años de colonizar Guyana, no api di Guyana despensa. The Dutch were in Guyana from 1621 until 1834. That's how long the Dutch were in British Guyana, now called Guyana, and they forgot us in the apology. So for them, we're not humans. We're human animals. We don't exist. De 1621 te 1834 holandês nanta bata na Guyana e atrobe te dia di awe no api di despensa palo que na asina. The Dutch were in Brazil. They did not apologize to Brazil. The Dutch were in New York, called Amsterdam. They didn't apologize to folks in the States. Nang no a pidi despensa tampoco na Brazil kami na tabata, ni tampoco na New York kami na tabata. So, what is their strategy? It's to lull you to sleep that they're so caring, they're so loving, that you're their children. So they're apologizing to you. And like the video said, they're using sweet papiamento to lure you to sleep. Anto kiko te estrategia da di pone boso drumi. Di mostra ku nanta asina amoroso, asina ku nanta stima boso, pero ku en realidad e costa pa ponebu drumi. But how can we forget? Slavery was a crime against humanity, the greatest crime ever this world has ever seen. Pero esclavitud era crimen contra a humanidade, é crimen de mais grande contra a humanidade que nós conhecemos. And this is how they brought us on some of the ships. Entonces na kinatrese nós riba algum dia barco na. 6 months like this. 6 luna assim aqui. And I want to make a point about indentureship, because the word indentureship is now being thrown on the table as a Trojan horse to stop reparations for people of African descent. Emiting ko papi tocante indentureship, kuta trabalho contratar, para sobre a word usa excuse de trabalho contratar como uma maneira para quebrar trabalho de reparação. Each indentured servant had 1.3 by 1.3 meters of space. They had designated foods, they had their religion, they had their names, and all sorts of other artifacts to bring with them. And now suddenly they're claiming that indentureship was a second slavery. How criminal is that? Cada trabajador contratado com a bini de outro país, a bini nanta bating 1.3 metro quadrado de espaço, nanta bating ng idioma na queda com ng objeto ng kunang pora 13, na queda com ng cultura, que men comporta com nanta bay yama esa que war de dos esclavitud. The Durban Declaration said slavery was a crime against humanity, the worst crime ever. And I do not know why African intellectuals are encouraging the idea that indentureship was the same as slavery or indigenous genocide. Those are some new house slaves. A declaração de Durban a declarar esclavitud crime contra a humanidade e me não compreender com a war intelectual africano mes ta usa exemplo de trabalho contratar como exemplo de necessidade de reparação. And we must rebut this number of 15 million people who were brought here as slaves. These are the real numbers. In 1650, Africa and Europe had 100 million people. By 1850, Africa shrunk by 5 million to 95 million, when the population of Europe
was 265 million. So we lost 170 million Africans and not the 15 million they keep brainwashing us with. E nós cinco para que tu também é 15 milhões que supostamente a bini for de África, de são gente na 13 for de África, mas sobre essa grande cifra real, se bom mira com na 1650 tanto África como Europa estava tem 100 milhões de gente e com na 1850 já acaba a perder África a perder 5 milhões e Europa a subir a 260 milhões, 65 milhões. Que nós perde 100 e pico milhões de gente na África. When they attacked a village of 200, based on historical research, many were killed in the villages. They left the elderly and wounded to die. They transported them from the village to the ocean. 12% died. 5% died whilst waiting at the shipyard. And then another 15% died during the Middle Passage. And then within 3 years of arriving in the Caribbean, 33% died. So out of the 200, 35 arrived in the Caribbean. De cada 200 gente que nang captura, 35 numa a Caribe. E den captura a mata, hopi gente den barrio nang, alaga gente queda atrás para morir. Después de transportar gente para llegar a costa, 12% de nan a morir, den transporte 5% a morir guardando para subir barco, 33% a morir durante el viaje. So instead of the 15 million all the historical books tell us, we need to rewrite that. It's 170 million people who were lost. That is a real Holocaust. That was the first Holocaust. Amen. De 15 milhões que o book nanda menciona constantemente, nós temos que reevaluar e reescrever para sobre nós a perder 100 e pico milhões de gente na África. So slavery destroyed African culture, African family structures, African institutions, African commerce, African growth, and they took our land. Também a esclavitud a destruir hópicos na África, incluso cultura africana, estrutura não familiar, instituição africano, comércio, crescimento africano e história africano e orgulho africano e também desenvolvimento econômico. We forget, not too long ago, Europeans had us in zoos in Europe. This is a picture from a European festival in Brussels and France. And there they are looking at us because they considered us to be monkeys, and they still consider us today to be monkeys. This is in your textbook. Nós não me se olvidar que até pouco tempo passar europeu não tá considerando nós bestia e não tá pondo nós em parque de bestia. Essa aqui tá na Bruxelas e na França e mesmo tá batendo na Holanda também em parte sul. So whereas slavery was the first nuclear bomb that destroyed Africa, and that's the language we have to use. The first nuclear bomb was not in Europe. The first nuclear bomb was in Africa, destroying our ancestors. Essa aqui está holocausto, essa aqui está holocausto e essa aqui está também bomba nuclear que a explotar no mundo. Bomba nuclear a explotar na África e a destruir no oceano. And racism is the second nuclear bomb. Because that's what's destroying us today. E racismo é de dois bombas nucleares e está destruir nos dia de hoje. This is how Europeans view us. This is how Mother Holland views us. Because if they didn't view us like this, you wouldn't have 10-10-10. You still wouldn't be colonies.
or in Bonaire's case, a province. So forget Mother Holland loving you, they don't. This is how they looked at us. Humans use. And this is hidden from our young people because they do not teach history. Essa kita é visão que nós tabating iting de nós, que sem é visão aqui, sem é imagem aqui, não porta possível que tabating 10. E essa que nós kita for de nosso conhecimento, na nota põe essa que na escola e que nós na nota mirana. And I'm unapologetic. When someone calls me, especially a European, a slave or a descendant of a slave, I say you're a descendant of a murderer and a raper. E de mi caso, mi nota pedi despensa per maneira como ora com gente bisabo bota bisa ame, mita cativo of descendiente de cativo, mita bisa a bota descendiente de assassino. We're too nice. We love everyone, but we don't love ourselves. Nós estamos muito boende, nós estima turene, pero nós estima nós mesmos. We want our hair to be straight, our skin to be white, because, and I'm unapologetic like this, they tell us that our God is white. Nós que para nós cabeta de straight e nós colota clar, para sobre na assim a nós que tá sei nós meserta. Now even the Bible says God made us in his own image. And we know that we were the first people in earth. So if God made us in his own image, God must be black. Sí, y hasta Bible te dice que Dios ha creado nos en su imagen y como que nos tursa que gente de África te promete gente na ese que que Dios me seta preto. Because the skeleton of Lucy tells us that we've been on this earth for 3.2 million years. So God has to be black. Nós estamos na riba mundo aqui por 3.2 milhões de anos, sei que Deus me seta preto. So this is part of the psychological war. An Indian gets up in the morning and prays to an Indian God. A white person gets up in the morning, prays to a white God. A Chinese gets up in the morning and prays to a Chinese God. And we pray to everything but a black God. We must be mad. Essa aqui é guerra psicológica que nós temos, que índio talanta meinta e reza na su Deus, nosso Deus índio, gente branco talanta meinta e reza na su Deus branco, chinês talanta meinta e reza na su Deus chinês, então nós talanta meinta nós reza na tudo outra coisa que não tem nós. I'm not against God, but I'm against us believing that God is anything but black. Because this is part of the white superiority complex that we have, where we believe that our essence, religion, our essence, our God is white. When Jesus himself in the Bible was not said to be white. So when you go to the Catholic churches and you see all these white statues, they're looking at us in our faces and lying to us in the name of God. Mi nota contra Dios, pero mi nota contra si, que nós mira Dios como algo que nota preto. Nang ganha nós por todo tempo e nós querer também. And that is why they could send a black minister from Holland to apologize to you for their murders, because he believes that whites are superior to him. E depois ele manda ministro preto de Holanda para pedir despensa no nome de Holanda. Let me talk about racism, because we misunderstand racism. Alguém para tocar de racismo, porque nós está compreender malo que é racismo. Racism has become a political system, like democracy, like socialism. Racism is a political system of preferences. And of course, we are not preferred. Everyone else is. Racismo é sistema político, mesmo com democracia, mesmo com socialismo. Racismo abira sistema político e nós nota e sempre é também
sistema assim também para esnan que preferir e nós obviamente nota esnan preferir. So when they say Black Lives Matter, only we believe that. Because even in the religions, great religions of the world, if you look at the caste system, we are the bottom of it. And yet, we were the first on earth and made in the image of God. So something is wrong with these religions. Si ora no miten the Black Lives Matter, ta no sota kere sei, po sobra nenhum outro ainda nota kere, sempre se babaiwak den tur sistema, nós ta na bom. So the Dutch apology, knowing how they've had us in zoos, knowing how they've apologized to only some of us, shows an indifference to black people, an indifference to people of African descent, because they are superior. We don't matter. They could tell us anything they want, and because we see them as gods, we believe them. Mira pedimento de despensa, não a pedir despensa na turende, não a pedir despensa no nosso tour, e costa sigue para motivo de imagem que estava tendo de nós, maneira não estava pondo nós no parque de bestia, e agora que ora pedir despensa, está pedir despensa na tour outro, e não na nós. And when someone is indifferent to you, you don't matter. They see you, but they don't see you. They apologize to you, but they don't apologize to you. You mean nothing to them. And as Eli, this Jewish Holocaust survivor, says, indifference is worse than racism, because indifference means you are nothing. E na notin kunes kubo. E essa aqui tá onde é coisa mais grande, para sobra se notin kunes kubo, não por pedir despensa, para sobra bonota conta para não. So we are perceived in Aruba, Bonaire, Curacao, in Guyana, in Suriname, wherever there are people of African descent, as a lesser class of people. How else? And we're seeing it today. How can you commit a modern genocide in Gaza and no one stops it? It means that Palestinians don't matter. And could you imagine what they think of us? We don't matter. Because the world is indifferent to us. Nós não tem valor, e mesmo coisa bota mira agora aqui na Gaza, que o pueblo não tem valor para esnan que está destruindo, e em geral no mundo está sendo que tem o pueblo não, que outro não mira como que não tem valor. I want to give you an anecdote about the Dutch apology, and I've written it there. And this is a true story. There was a guy, a devout Catholic, who used to go to church every day. He prayed every day. And he prayed the same prayer every day. And you know what he said? God, give me health and strength. The rest I will thief. Sim, e me quero dar anedota para você compreender a despensa. Tava tem homem que estava também missa todo dia, então estava a reza todo dia e todo dia estava a reza a mesma oração e a oração estava a Senhor meu Deus, duna-me força e saúde sobre a minha mesma porta. So the Dutch apology is so hypocritical. It shows that they're indifferent to us. Because if you're apologizing, and part of an apology is non-repetition, you cannot apologize and have colonies. You cannot. That means you are lying to us and you're lying to the world.
E aí namo tamira despensa holandês que não tem que ver com a gente para sobra parte de reparashon tá não repetição. Então não porta assim na bota pedir reparashon, então bota colônia ainda. And to show you how they fight us in every institution, we have an international decade for people of African descent. They did not want the word reparations in the theme. So our smart African brothers and sisters came up with the theme, recognition, justice, development. Pamomira com leu essa que por bai den década internacional de gente de descendência africano. O país não europeu não estava que entende a palavra reparashon, então o africano não abini ore ku três palavras na reconhecimento, justiça e desarrollo. So what does recognition, justice, development mean? It means recognize the crime, provide reparatory justice, so that we can use it to develop ourselves. That is the hidden message that Africans have put in the UN, who fought us against reparations. Recognize the crime, give us reparatory justice, and we don't want you to tell us how to develop. We know how to develop because we were developing for centuries before you came on this earth. Que é maneira que desarrollar o tema de década tá com mestre reconhecer o crime, mestre do hasi justiça reparativo e a justiça reparativo é tá só para nós mesmos tem herman para nós hasi nos desenvolver maneira nós mesmos tá hanha que mesmo vai. The Dutch have been the most ruthless and most destructive of all the European nations in Africa. O holandês não estava país de mais salvaje e mais destrutivo na África durante a colonização. The king just went to South Africa, and the Khois, the San, had to remind them that they haven't apologized to them. And the San are the oldest people on earth. Rei Alexander by Sudáfrica e o pueblo Khoi of Khoisan nang mesera corda rei ku Holanda a colonizaran e ku no apidi despensa te dia jave. The Dutch, they have erased slavery from their school system. And it's only the Black Lives Matter movement that forced them to expose their sordid history. Holanda elimina esclavitud for su bukinan di historia di na skol ita Black Lives Matter apone kunang mesera reconoce i bolbe pone sa kinana skol. If you read your history, which they've hidden from us, you'll see that they were in West Africa, they were all over the world. And yet, if you ask the typical Dutch student about slavery, they would look at you with a blank because they've been told nothing about slavery. But they're also told that we are a lesser people than them. Si bawak deng historia bata mira ku holandês na tabata rond mundo, pero mucho de skol na Holanda no probi sabe sa aqui sobre a nota deng na buki de skol. And it continues today. The Dutch were central to apartheid in South Africa. The Dutch were central to the Boer Wars in South Africa a long time ago. E costa seguinte dia jawe, sobre holandês na tabata central den apartheid e na tabata central também a guerra na de Boer que tabati na Sudáfrica. The Dutch were central to destruction in Guatemala. The Dutch were central to helping Israel. Just last week, a court case was thrown out because they're sending parts, F-15 parts, to Israel to keep continuing to kill Palestinians. Holandês na tabata central também den na Guatemala, de atrocidade na Guatemala e agora aqui
na Gaza, também está mandando mais equipo para ajudar a guerra contra Gaza. Apartheid was like slavery. And yet, that's just not too long ago, but the Dutch were in the middle of it. So how can they suddenly be good and apologize for slavery when all of their actions, even today, reinforce who they are? Apartheid tabata parte di história de Holanda, que Holanda está é perpetuar essa aqui, está também meio de e está conosco assim que te recém que me comportar com não porta pedir despensa ou aqui, comportar com de repente na bira mais bom rende mes. And even Americans don't understand Dutch slavery. The first 20 slaves, if we would call them that, who were taken to the United States, were taken in Dutch ships in 1619. And the Americans don't even know this, black Americans, because again, they think it was American slavery, but American slavery was really Dutch slavery and British slavery. Hasta na América, não te compreende a esclavitud holandesa, mas é bom, sendo que é promé 20 africanos não esclavizar com a Bahia América, tabata 13 para holandês, de embarco holandês, e o americano não te compreende é parte que não te pensa riba esclavitud americano, sem realizar que a esclavitud americano tabata esclavitud holandês e inglês. So the golden age of slavery was dominated by the Dutch. The golden age of colonization was dominated by the Dutch. So why do we think they've changed? The Dutch have apologized, but they still have colonies. So colonies and colonizing people of African descent are in their DNA. Era de ouro de esclavitud e era de ouro de kolonialismo tabata dominar para Holanda e te dia de hoje não tem colônia que men essa kita parte de nan DNA. As you could see, they were the first colonizers even in South Africa a long, long time ago. Se maneiro para mirar nada tabata é primeira colonizadora na Suráfrica. And I've been asked to put together a strategy by CARICOM to negotiate with the Dutch. And the first thing I did was to ask the question, who am I negotiating with? CARICOM pedimos a estratégia para negociar com o holandês não e me primeira pergunta estava me mestessa quem me está negociar com ele. Because in my 40 years of international business working for large corporations, if you're going to do a business deal, you always ask the question, who am I doing this deal with? So, de 40 anos de negociar com entidade internacional grande, essa que é promecos que tenho ponto o mês, tá com quem me está negociar. And when I researched Matt Root, I found out that he is from the Reformist Church. And the Reformist Church, they have a philosophy that life is predestined, which means that they matter because their lives are predestined and we aren't. That's who we're dealing with. Somebody who's indifferent to us. Anto ora ko mabay ha sa mi investigasyon mamira ko hendo ko mindingon negosya ko ne aki ta di iglesia reforma iglesia aqui parte de nan filosofia, parte de nan teologia tá com nan tem predestinação. Também não tem destinação no mundo aqui, sendo que nós não tem destino aqui no mundo. So the Dutch believe they can apologize, skin their teeth, and give no reparations. That's their plan. The 200 million is a joke, because according to the Brattle report, the Dutch owe $5 trillion. Que men holandês não tá aí com por pedir despensa, anto queda sin duna reparashon, sendo que 200 milhões tá palhaçada para sobre rapport Brattle,
ta papia di 5 trilhão. And I can provide that report to you. E me por duna e rapporto na moção. So the Dutch believe they can apologize, and a year later, we'll forget. And 2 years later, we will forget even more, because there's no reparations. And they believe they can do that because they have power and we don't. Que men hulana ta pensa ku nam por pidi despensa agora aqui e aqui ano nós lubida, aqui 2 anos nós lubida mais tanto ainda. E nanta sigue assim na sobre nanting e poder, nanta quer com nanting e poder para hasi essa. Because if you look at Russia and Ukraine, you look at Israel and Palestine, those who have power can do whatever they want. And that's what the Dutch are saying to us. We can apologize and give you nothing, and there's nothing you can do about it. Sempre de sungo tem poder ta decidir se boak Rússia e Ucrânia, se boak Israel e Gaza, também são cos agora que Holanda ta pretende para sobrando assim do nanti é poder e não por decidir de pedir despensa sem uma reparação para sobrando nanti é poder. But they've apologized publicly. They've said we are criminals. They've said we committed crimes against humanity. And once they've put that on record, even though they wouldn't put it in their parliament, they have publicly accepted responsibility for murder and crimes against humanity. Publicamente não aceitar, não reconhecer na a causa na tabating crime contra de humanidade, de lo que não hasi, apesar que não há uma reparação, na a reconhecer aqui publicamente e essa que nós podrá com. And how ironic, because in Holland you have the International Court of Justice. In Holland you have the Peace Palace. So they're looking at us and laughing. Look at those niggers. They can do nothing. E se bom mira com irônico é portar com na Holanda tem Corte Internacional de Justiça, tem Palácio de Paz, anto as toch nanta has essa aqui e lo que nanta mira ta ku nang tem poder e essa que nanta grupo de neger ku não sa nada. And we have to be smart. We have to change the narrative. And one narrative is that the Dutch apologized. But that's not the real narrative. The Dutch had accomplices. They were the British, the Portuguese, the French, the Spanish, the Swiss. So if you apologize for a crime, you've also apologized for your accomplices. And we have to say that since the Dutch apologized, England has apologized, France has apologized, Portugal has apologized, Spain has apologized, because they're all accomplices in the courts of law. E nós temos sorbo nós cambia e conta cambia a narrativa para sobre parte da narrativa agora que está com Holanda a pedir despensa, pero Holanda não a pedir despensa, por motivo que junto com Holanda está batendo diferentes países da Europa que também a cometer crime junto com a Europa, mas se vou pedir despensa agora que vou ter que pedir despensa também para tur estão com a colaborar com o e nós temos que visa que é o que Holanda faz e outro país na que também a pedir despensa para sobre não tá colaborador com ele. So we have to change the dialogue. First, we have to say slavery was the first nuclear bomb. The world will understand that better than saying that slavery was a crime against humanity. Because crimes against humanity are happening every day in Gaza, and no one is acknowledging it. Mas nós temos que cambiar a maneira como nós trabalhamos. Nós temos que começar a pensar que a esclavitud promete bomba nuclear. Para sobre crime contra a humanidade, tem hope. Agora aqui, por exemplo, na Gaza. And then we have to say racism is the second nuclear bomb, so that people understand what racism is doing to us. E agora nós temos que pensar que o racismo é de dois bombas nucleares para nós por lá que a gente compreender que o racismo está com nós riba dia. And third, we have to keep repeating
that the Dutch have apologized for themselves and all their accomplices. E nós temos que repetir que o holandês não pede despensa para não mês e para turnar cúmplice. And if we start saying that, then we should pursue, as CARICOM is thinking, we need to pursue a special tribunal, not go to the International Court of Justice. Our plan is to work through the UN to establish a tribunal similar to the Nuremberg tribunal that made the Holocaust a crime against humanity with reparations. So we plan to not get caught up in Dutch law, British law, or French law. We have to set up a separate tribunal because slavery was the greatest crime the world has ever seen. It was a nuclear bomb, and it's still impacting us today. E se nós acessar aqui, nós temos que soro também para nós vir com tribunal à parte, que o que CARICOM está purbando para assim, para sobre não porbai é corte internacional que tem, que não está é corte que também mostrava que nós trabalha com crime contra a humanidade. É corte que o CARICOM que lança via UN, via Nações Unidas, está corte específico para andar com crime contra a humanidade de esclavitud, mesmo coisa que é corte que a para de Duas Guerras Mundial, para a Primeira Guerra Mundial, por caso na Nuremberg. And we have to position colonization as a nuclear bomb, because that's what it is. So we have to change the dialogue. And at that tribunal, this is what we will say, because it's true. Europeans and their governments were owners and traders of enslaved Africans. European governments instructed genocidal actions upon indigenous communities. European governments created the legal, financial, and fiscal policies necessary for slavery, and they defined slavery and indigenous genocide as in their own national interests. I know that's a lot. Pero nós temos que começar a cambiar a narrativa, cambiar o discurso, cambiar o diálogo, e nós temos que começar a ver que o país europeu está comerciante de gente, a causa também genocídio da população indígena. So I have the third one you mentioned. They created the fiscal, legal, and financial means to make sure slavery worked. E nang crea situação fiscal, de financeiro e de política monetária para soro que esclavitud para funcionar. And they defined slavery as in their national interest. E na definir esclavitud como algo de interesse nacional. So what should the kingdom do now that they've apologized? And what should we do? Now we know that the kingdom plans to do nothing other than gaff us. E kiko reino meserhasi agora que kunang pidi despensa e kiko nós tinko hasi agora que para sobre nossa o reino não também hasi nada. So they'll tell the international community they're sorry, but they'll continue to enslave people in Aruba, Curacao, Bonaire, St. Bart, St. Martin, St. Eustatius, because that's their nature. They're colonizers. E não pedi despensa, pero mientras que não pedi sei não sigue esclavizar gente riba. Essa é isso não, pois essa é na natureza. So we have to organize, because unity is strength. Mas nós temos que organizar sobre unidade da força, união da força. And we have to start through self-repair. Nós temos que fazer auto-reparação. We have to start practicing the principles of Kwanzaa, unity, collective works.
We have to start loving ourselves. We have to start buying from ourselves. We have to start supporting each other in businesses. We don't do that. The 7 principles of Kwanzaa help us to heal because part of reparations is self-healing. Nós temos que começar a praticar este princípio de Kwanzaa, para sobre a Kwanzaa, o princípio na aqui é o princípio de autorreparashon e de sanação. Sentido de união, o princípio de união e de coletividade, é importante para nós pôr bem back na caminho nós mesmos. Nós mesmos começar a estimar nós mesmos começar a estimar outro, nós mesmos começar a comprar de nós mesmos, nós mesmos começar a apoiar nós mesmos. And we have to find partners. There are other people who go through the same thing that we have to partner with. We can't do this by ourselves. E nós mesmos temos partner nessa, que nós mesmos buscar aliança com outro grupo que está passando a mesma coisa. Years ago, there was a book called The Clash of Civilizations. Pouco tempo aí estava tem book que chama Clash of Civilizations. What we are witnessing today is a clash of civilizations. E te sei lo que nós mira awe. We have a capitalist civilization that's destroying the earth, climate change, all sorts of things. Tem mundo capitalista que está destruir natureza, que está destruir ecologia. And we have our civilization, which talks about keeping nature intact, which talks about family, which talks about holistically living together. And that is a totally different civilization and philosophy than the one we're living in. E nós temos nosso mundo que está papia de viver bom com a natureza, manter a família e trabalhar junto e sei o que nós mestre. So coming back to this, the people of Curacao have to lead the decolonization process in the Dutch Caribbean in partnership with CARICOM. And we in CARICOM plan to do just that. But you have to also do your part by bringing all of the colonies and provinces, or whatever the Dutch calls them, together in unity and with a common shared value of freedom and independence. E para esse aí, mestre trabalha junto, e é importante que o Corsolta tome batuta de reparação do reino e trabalha com o CARICOM. O CARICOM está disposto para trabalhar com o bolso, pero mestre bem de bolso na parte, mas é trabalho de organizar o lugar, organizar o pueblo. So CARICOM is rewriting its 10-point plan, and a key point will be decolonization. CARICOM está reescrever sua estratégia de 10 pontos e parte importante de jeta dekolonisashon. You can't apologize and still have colonies. It's incompatible. Bom, para pedir despensa não queda com colônia, simplesmente não por. We also plan to write more in our 10-point plan about women, because we ourselves have wiped our own women out of history. And they were just as important as men during slavery. E a estratégia de 10 pontos, a work que vai reescrever, lo incluir gente moeda também para motivo que nós mesmos a soro para gente moeda nota de nos buquinan. And we are going to emphasize the diaspora, because we just can't be thinking about nation states. We need to be thinking about people of African descent who are in Holland, who are in England, who are in France, because they are also now still living in a colony. E nós vamos concentrar também riba diáspora, para nós não pensa mais riba nação-estado, sendo que nós estamos papiando de grupo de descendentes africanos que também está viva
PAFO, por ejemplo, na Holanda, na Inglaterra, etc. Nan tama da parte de nós. And we've started that. So we have Bonaire Human Rights Organization as part of CARICOM. We have the Caribbean Civil Society Group as part of CARICOM, Reparations Committee. Curacao and Aruba need to apply to be an associate member of CARICOM. E mescos a comissão que aqui acaba, por exemplo, Bonaire, su Comissão de Direitos Humanos, tá membro de CARICOM, e mesmo coisa assim na Corsol e Aruba, Messesoro, para também vira membro associado de CARICOM. We have signed an agreement with the African Union, and they have agreed to work with us for reparations. CARICOM traha acordo com a União Africana e não abai de acordo para trabalhar junto riba reparashon. So 2025 is going to be called the Year of Reparations by the African Union for all the diaspora. União Africana também declarar 2025 como ano de reparação para a inteira diáspora africana. We've signed an agreement. The traditional kings and queens have also signed an agreement with CARICOM to support us for reparations. Rei e Reina tradicional também atraha acordo com CARICOM para trabalhar riba reparashon. And we plan to go to the UN to get support from China and other countries, Russia, whoever is our partner, because we need that support. E nós está planeando para Nações Unidas e pedir sostém e apoio de todo outro país não também que apoiar-nos. So I'm grateful that I was able to speak with you tonight to share some views. Estou contente com me poder compartilhar com você a parte de lo que me pensa. I think your video should be shown in every country in the Caribbean. O vídeo se vai tour país do Caribe. I will show it if I get permission from you on our TV program. We have 2 TV programs on reparations every month in Guyana. 2. Se me você permite, me mostrar seguro na nosso programa na Guyana, nós temos 2 programas de televisão na Guyana tocante reparashon. And I look forward to working with you in friendship, in partnership, and with all humanity so that we all can have a Caribbean basin that is free of colonizers. E me trago bolso seguro para sobrar junto nós se traga para nós ter inteiro área de Caribe que está livre. And finally, I must congratulate you for this event, your fighters, your leaders, and this is what's important. Bosses create followers. Leaders create leaders. So I look forward to working with all the leaders in here so that we can bring the Dutch colonies together, we can bring the French colonies together, we can bring the Spanish colonies together in the basin, and we also have American colonies, Puerto Rico, the Virgin Islands. We have to get rid of these colonizers, and we will do it together. Tuta Shinda, we will win. Masha Danki, Dr. R. Phillips. It was a pleasure. Thank you. I can answer questions if you have. Sim. Agora nós estamos a abrir a possibilidade para pergunta, se por favor alinhar banda de mim aqui, cortico, conciso, passou de 5 minutos. Só nós temos, e na final de pergunta, também a ronda para nós ser conhecido com o Sr. Phillips e organização em cada número. Bom, pergunta, cortico, e assim na maioria ainda por aí oportunidade. Thank you very much.
was enlightenment. Thank you for that. Thank you. I have two questions. First of all, what you're saying that we have to work together, in particular the nations that are still non-independent territories. Right. My question is, of CARICOM has not to start with a commission specifically for the non-independent territories so that we can work together and help each other in the decolonization process. So that is one. Secondly, we as Foundation Museo Tula have since March this year asked for to be member, also of the NGOs within the CARICOM. We have not received any answer of that. So I hope you can take it with you, and please, we want to be part of it. So these are the two questions, if you can ask. Thank you for your questions. Yes, we have to work together, and part of the 10-point plan rewrite is about decolonization and all the colonies in the Caribbean. And to your second question, yes, I will take back the message to CARICOM at any country that has applied and haven't received the answer, I will ensure that they've been responded to. So if you applied for associate membership, I will bring that up at our next meeting, which is the second week in January. So be assured, and I commit to you, that I will make sure that the whole issue of decolonization and also your application, that they are addressed by the Prime Ministerial Subcommittee. Okay. Thank you. Boa noite, meu nome é Angelo Felício Mulagros. Eu quero que um grande propátrio ansando traduzi-lo como te visa. Me dá hope contento de atender a menção de Kwanzaa. Hope extra contento, pessoal, é promover como beleza manual de fundeixe de câmbio. Esse estava com a essência que está apresentada em book, a responsabilidade de nós avós, a cooperação de nós avós, e a determinação que nós temos para determinar e definir na mesa e na realidade. Esse estava algo com mais hope importante que o sala foi de book. Fundeixe de câmbio de mestre Dr. Rei Rosalia. E outra coisa também muito importante de totalidade aqui está é chamada para diferentes organizações para trabalhar junto. É chamada que tem decadente que dá assim. Agora que lá nós vamos nele é conteúdo e prática que merece. Saludos. Thank you. Mr. La Cruz has, he said that he was very, very happy to hear the mention of Kwanzaa, and that links back to a book that René Rosalia has written, Fundeixe de Cambio, and that the essence of that book was the same essence of collectivity and bringing back the relationship with our ancestors and what they have given us as a legacy. And his second point is that he also liked the mention of different organizations working together, because this is a call that has been happening for decades here, and that he hopes that this is a moment where we can actually make it happen. Okay. In Guyana, we celebrate Kwanzaa every year. This is our 31st Kwanzaa. And on the 26th of December, we invite people from all over the country. They come to our building, which is called the Aquaba Center. We have the 7 candles lit by the youngest and the oldest people in the event. We have music, dance,
and then everybody gets a hamper. So they get a Christmas hamper with oil, rice, corn, plantain, because it's about first festivals. Because we have to take care of ourselves. And self-healing is very important. If we do not love ourselves, we can't unite. So I just wanted to say that to him. Sí, con Guyana tem 31 anos acaba com nanta celebrar Kwanzaa tur aya e caminha etatra e hende nanta bini e nanta celebrar Kwanzaa inang nanta sende eshete bela nang e bela nanta queda sende pa persona mais jovem que tem nang e persona mais grande que tem nang e na final tur hende tem paquete de fim de ano para demonstrar lo que se llama the first fruits, que es la cosecha del hogar. Para compartir regulativamente. Dr. Eric Phillips, good evening. I appreciated your speech very much. My name is Keith Reginald Taylor. I hail from Montserrat. I have one simple question for you. The CARICOM is existing now 50 odd years, correct? Yeah, this is the 50th anniversary. Okay. So my question is, what has taken you so long in opening the gates for the Dutch islands also to join the CARICOM? I want a straightforward answer on that. Thank you. I'm not a politician, but I'll tell you why. CARICOM is a community of sovereign independent states. That's their charter. The British, the French, the Dutch, the Spanish, the Portuguese put tremendous economic pressure on CARICOM countries every time they talk about the colonies in the basin. I think it's only now CARICOM has come to recognize that we are one. We're separated by language and religion, but we're all the same people. And it's only now we have some courageous leaders. Most of our leaders are cowards. We have to accept that. They betray us. They don't recognize that we are standing on the shoulders of our ancestors and that history will look at them in bad light. So we have some courageous leaders, and that's why it's taken so long, because many of our leaders are cowards. Pergunta tabata ko comportar ko CARICOM tin 50 anos acaba e ta award numa ta abri pa país nandi colônia holandês panantame ta membro anda contesta ta ko CARICOM ta organização de país na independente e com esse aí como parte de seu estatuto o país na europeu a puxa sempre e a queda domina sempre para ora que o papel de colônia não para vai back na puta país na independente só ta participar depois nós papel também para sobre Corsol tá tem rol grande de lançamento de CARICOM e Corsol a puxa para sacar o país na europeu fora de relação com CARICOM e esse é o motivo na que nós não temos. One of the things that I mentioned is that Curaçao was at the very beginning of the West Indian Federation, Yes. and that one of the reasons that the colonies also have been excluded is that Curaçao was the one that demanded that the West Indian Federation not include Europe and to reject Europe, and that is why Curaçao was kicked out also. Good evening, Mr. Phillips. I have a list here, and I can see that our 6 islands are observers. My question is, if we, all 6 islands become associates, that means that we have one step upwards and that we have say in CARICOM.
Because now we are just observers, and Holland is the far neighbors of the Caribbean. Yes. That thing is bugging me for years. I agree with you, and it starts with the colonies that speak Dutch coming together, the colonies that speak French coming together, and creating a governance structure of unity. Right now, there are so many different views in Aruba, Bonaire, Curacao, because the Dutch are masterful at dividing and ruling. So we have to know that and come together regardless of what they say. But I believe it's time that all the colonies in the Caribbean be accepted as members. Oh, yes, sure. Not only so, but being grounded in the Caribbean culture. Any culture. We are the first to be members. Yes. And not no far. It is so bad that San Andreas, which is near Nicaragua, and is comprised of people that look like you and me, they're a colony of Colombia. Can you imagine that? But a lot of it is knowledge. Because we don't speak the same language, we are not aware of what's going on, and that is the first thing we have to change, communicating with each other. One thing, you're dealing with the Dutch people, they are cunning. Yes. Be aware. The apology tells me they're not only cunning, they're devious. Pergunta da bata, of remarque da bata ku agora que nós tem status de observador na CARICOM e se nós tem status de associar, membro associar, nós tem foro que nós tem voz e que aceita lo que por duna nós algo de bista também no Caribe e o senhor Phillips vai de acordo com isso e ela vista também como mestre organizar, pero organizar estruturalmente de modo que o país não colônia de Holanda e país não colônia de França mestre une e bem com plataforma de diálogo para por fazer isso aqui. Nosso tempo está chegando, então me quero pedir de presentar, se você está de acordo, para nos vai 10 minutos mais largo do programa e assim na turende kuda den em linha por cabeça na pergunta. Bom, danke. Good evening, Chief. I would like to know why do you think Curacao should take the lead regarding the islands? You are the largest island, and look at your history and look at your heroes. It's in your blood. E pergunta tabata di kung eta senhor Phillips to pensa que nós me se toma batuta na Curacao, den lucha aqui ando lebisa wak ku wak boa história e wak ku tabote su islas mais grande. Essa é a parte de boa responsabilidade e parte de bodena. And I hope the video I saw tonight is shown on TV in the Netherlands. Thank you. ¿Tem mais remarque ou pergunta? Sí. Yes, good evening. There is any structure of labor union movement in the CARICOM? Yes. Let me start with, there's a Caribbean labor union that is led by Lincoln Lewis, Yeah, I know that. who's in Guyana. Yes, I know that. The dilemma is that our governments have weakened our labor unions deliberately. Governments in the Caribbean don't like competition. It's like the ad they have on TV. We should not steal because the government doesn't like competition. So, secondly, so we have work to do in that part also. Yeah, I can give you Lincoln Lewis's number because they're now trying to regroup. Okay, thank you.
Saya pergunta da batasi den CARICOM tem estrutura de sindicalismo, de sindicato, ele bisa kusi, e especificamente marana CLU, kuta Caribbean Labor Union, e ku agora que não está tratando justamente para reorganizar e trabalhar também com mais sindicato da região. Let me make a comment. Labor unions are powerful entities. But we have to start thinking about owning businesses, not working for people. We need to pool our income. We need African Americans, African Guyanese investing with you in Curacao and then bringing tourists here to spend. We need to own our own businesses. If we have a hospital, the hospital should be owned by the nurses and doctors. That's what we're trying to do in Guyana. Our schools will be owned by African teachers. We should have 50 supermarkets, not buying from the Chinese, who have a strategy of all over the Caribbean, getting funded by the Chinese government and owning all the supermarkets, which goes to the heart of your survival, food. Comentário tocante de sindicalismo, parte do contexto anterior, estava com o sindicalismo do Caribe, está suak pa motivo que o governo não está destruir sindicalismo e agora que está vista com parte importante da também que o sindicalismo está super importante. Pero nós não me queda marana que nós trabalha para outro ende, que nós mesmos se produzir e nós mesmos se mercadear, nós mesmos ter só para nós produtos antes não que está servir nós e que nós podemos exportar também. E não depender, por exemplo, de consumidor que depender entre outros de chinês não que tem na empresa. Ok. Me quero invitar bindilante colega Indira Bulbai. Chief, we of the organization of Causa Promé has a little present for you. It's very little, but it means a lot to us. It's a project we have, and Indira can explain that to you. Yes. On behalf of our organization, Movimento Causa Promé, I will present you this gift for your time and your availability to share with us, all of us tonight. But I will tell you that this is a gift made, handmade craft, made by our professional teacher of handcraft, Irene Marta. Where is she? Outside, I think. ask you applause for her. Over here, Irene. Come please, inside. over here. Irene, wat ben je padeng? Sì. Irene è docente di progetto La Manta Pavesi. I will let her tell something about the project. Sì. As she comes, I accept this with gratitude and hope that this organization is twinned with our organization in Guyana. We're the largest African organization. We have a school where our children wear African clothes every day and are taught about Africa, apart from the national curriculum. And we have a youth group that's into drumming and dancing and poetry and spoken word. And we would like to twin it with your organization. Nice. Thank you. She will tell something about the project La Manta Pavesi. We at Causa Promé has a project that calls La Manta Pavesi. I am the instructor of that project. I make project myself and I teach others to do several projects. And this is one of my projects granted to you. I will cherish this and put it on my office desk so that I have loving memory of Curacao. And as I said, this is my first time in Curacao.
Where's the chief? The chief has been taking me all over. And I think you have a land here you must fight for, and you must allow your creativity to come out. This is about creativity. This is beautiful. Thank you for excellent support. The fight continues. We say in Guyana, tuta shinda, we will succeed. Okay, tuta. Thank you, Chief. Y Chief Marlon también que compartí. Ah, sorry. ¿Tío más? Ah, sorry. Despensa. Señor Anzano. También. Tú te pasas adelante, sorry. Señora Anzano estaba dando tremendo traductora de noche. Un fuerte aplauso. Senhor Ansano, para excelente trabalho que você faz, estava para duas para escutar, onde nós juna de Corsau, com assim um bonito trabalho, nós que obsequiamos, é carinho chiquito aqui. Are there any young people here? Who's the youngest person? I saw a little girl. I saw a little girl. She's the youngest. Yes, I'd like to give her this. You know, in Guyana, we tease the women. They count backwards. So last birthday was 26. Next year, it's 25. Thank you very much. We have to get the youth involved. We must. We have a TV program that our youth manage. I can send you all of their tapes because it allows them to understand themselves and Africa and to express themselves. And as they say to me, you're too old to understand how we do it. You're welcome. Chief Eric, she wanted to say thank you. Thank you, Uncle. Very nice. Ok. Prometo que nós seria a noite. Marlon quer compartilhar algo cortica assim conosco. Para hincatur e proyecto na que tem outro, nós planeamos 3 viagens para África, charter, o intercâmbio cultural, negócio, conhecer outro. E também é primeiro vuelo, tá, nada sali para África, bem Caribe, Isla do Caribe, buyback direct, Ghana, e tá 3 de setembro, outro ano, para sobra, 5 de setembro, da começar com New Jam Festival, da 12 mais largo, e nang tour e diaspora rond mundo lo vai reunir. Que bem nós estava com não sei de nada, vai reunir nang ando nada nang parte bem de Caribe. Anto dia 5 de outubro tem outro intercâmbio, 3 semanas depois, essa aqui é especial para de enseñanza, ida é toda vacância de outubro. Que bem, betul pula já sábado e back já domingo, que bem, depois faz intercâmbio trobe, então é afsluiting, clausura, da hora 3 de outubro. Então que bem, por kies entre 1 semana, 3 semanas ou 4 semanas. Esse é nosso também regel para puntra o governo de Ghana também, que inter projeto de outro de uma maneira que nós dediquemos na Caribe e a aerolínea que vai charter tá uno que colaborar sempre para colaborar na Ibo mas comigo é uma Airpeace tá uma companhia su dono da Ibo mesmo tributo comigo a documento nós também papel com nang e dia aqui me dava piano também com meu amigo Chief Eric, pahin, outro país, estamos usando de comida 30 ainda acaba. O seguro que também, nós temos
Isla Central caminho da nós turta reunião na Jena com avião grande da 6 horas botar na Gana. Que men começa a planear, começa a spar, nós estamos buscando reduzir o preço, mas tanto que é possível, pero começa a calcular mais ou menos 5.000 florin. Pero é bobagem. 5.000 florin, spare, começa a spare, pessoal, vale a pena. Danke. Danke, senhor Regales. Eu me quero invitar a organização, se não por a line-up, anto conosco, indira para aqui, aqui, anto eu que não por ser conhecido, com Chief Eric Phillips, meeting Fundação Museu Tula, trabalho para Corsol, Fundação Corsol na Caminho para a Liberdade e senhor Reno Yanga. Não por chega cerca indira adiante, nós está ser conhecido, nós está sacando um portreto imortalizando o momento e senhor Eric Phillips está entregando o buque. Ok, senhora Mariela Fernando também está join do grupo. Senhora Aishelin Martes também está chega cerca. Sim. Danke Natur organização presente. Danke Natur Ciudadano que acudi a Nochi. Danke. Shonang, assim que nós chega na final de anoche e nós está clausura com tio Ali para volver interpretar a peça Vai Ganha Baca. Nós está desejando santur um bom caminho, 12 dias de festa e bom cambio de ano. Yes. Ganhador, bem ganha baca. I don't. Michael, quer passar isso aqui, ok? Segundo nós está sali, nós está serastul e sali. Toda durante tem a chance de assinar um discurso dos bia. Ok. 1634 vai chega Corsol, com barco pirata vai horta Corsol. 1634 vai chega Corsol, com barco pirata vai horta Corsol. Dura já tem vai convertir Corsol, de inferno na terra para enriquecer homens. Aqui vai crescer andando africano, para vender enriquecer homens. 400 ainda botei em colônia Curaçao. Bota conheci como explotador, malversador, instigador, discriminador, aprovechador, colonizador e manipulador. Da basalita pede despensa, manipulador, colonizador,
Ganhador, vai ganhar vaca, estoy ganhar pueblo, estoy brua pueblo, me diz vai ganhar vaca, vai ganhar vaca, se estoy brua pueblo, estoy brua pueblo, Rei Alexander van Heuvelen, slotkoerute, Raymond Knop, vai ganhar vaca, me diz vai ganhar vaca, estoy ganhar pueblo, me diz estoy brua pueblo, Rei Alexander van Heuvelen, slotkoerute, Raymond Knop, vai ganhar vaca, me diz vai ganhar vaca, estoy ganhar pueblo, me diz estoy ganhar pueblo. 1634 vai llegar Corsol, com barco pirata, horta Corsol. 1624 vai llegar Corsol, com barco pirata, horta Corsol. Dura machatem, va comer de Corsol, de inferno na terra, para enriquecer o mês. Aqui vai crescer andaño africano, para vender, enriquecer o mês. 400 ainda botei de colônia Curaçao. Bota conheci como explotador, malversador, instigador, discriminador, provechador, colonizador e manipulador. Uma vassalita pede despensa, manipulador, colonizador. Ganhador, vai ganhar vaca, me diz, vai ganhar vaca. Estoy ganhar pueblo, estoy ganhar pueblo. Rei Alexander van Heuvelen, slotkoerute, hey Raymond Knop, vai ganhar vaca, me diz, vai ganhar vaca. Estoy ganhar pueblo, me diz, estoy brua pueblo. Hey Rei Alexander van Heuvelen, hey slotkoerute, Raymond Knop, estoy ganhar vaca, me diz, vai ganhar vaca. Estoy ganhar pueblo, me diz, vai ganhar vaca. Hey, vai ganhar vaca, me diz, vai ganhar vaca. Estoy ganhar pueblo, me diz, estoy brua pueblo. Nice.